A very good morning. You're watching News9 with me, Deepak. And first up, a religious procession in Kolar turned tragic for the devotees. Now, a canter ran over the devotees on the highway as they were taking out a procession for the goddess Jagadamba. 3 were killed and 15 are said to be injured in this accident. The deceased have been identified as Sri Rama Reddy, Manjunath and Kishore. While Rama Reddy died on the spot, other 2 died en route to the hospital. Now, all the injured persons are currently being treated at the government hospital in Kolar. Meanwhile, a complaint has been registered with the Srinivasapura Rural Police Station and investigations are currently underway. So, 3 people dying on the spot, 1 dying on the spot and 2 in the government hospital as soon as they were rushed. Now, 15 people have been injured in this incident. Now, a religious procession here ending in tragedy, quite a shocker coming in from Kolar. This was when the devotees were carrying out a procession for the goddess Jagadamba when the tragic incident occurred. Now, a canter ran over these devotees. Now, 3 have succumbed to the injuries. While 1 died on the spot, 2 of them lost their lives in the hospital. Now, 15 people have been severely injured. As you see from the visuals that you see on your screens, mainly head, hand and leg injuries to these devotees. Now let's listen in to one of the relatives. ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫಸ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನಂತರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವನೋ ಕ್ಯಾಂಟ್ರವನು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಸಮೇತ ಗುದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾನಂತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮಂದಿಗೆ, ಸುಮಾರು 25 ಜನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ 3-4 ಜನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಂತರ ಕೋಲಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. Something which was supposed to be celebrated in a festive mood. It's a procession of goddess Jagadamba turning tragic for these devotees. Now, 3 were killed in this particular accident when a canter ran over these devotees who were carrying out a procession. Of 15 are said to be injured. We might have more injuries being reported in a short while. And the deceased have been identified as Sri Rama Reddy, Manjunath and Kishore. While Rama Reddy died on the spot, the other 2 died en route to the hospital. Now, all the injured persons are currently being treated at the government hospital in Kolar. Meanwhile, a complaint has also been registered with the Srinivasapura Rural Police Station and investigations are currently underway. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಶೆಟ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಈ ದಿನ ಸುಮಾರು 10:15 10:45 ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಐಷರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಐಷರ್ ವಾಹನವೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ದೈವ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 3 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಇನ್ನು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 20 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೌನಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಾಹನ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆದರೆ ಚಾಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. We have seen numerous fights while commuting in BMTC buses, while now most of these fights are over exact change or tendering, and now they die down usually after a few verbal volleys. Now something entirely different transpired on this particular bus. Take a look. It was free entertainment for every passenger on this bus.
Take a look as to what transpired on this bus. The passengers did not even bother to stop the two. The fight that started as a verbal duel finally turned into a full-blown physical fight between the passenger and the conductor. What is even more interesting is the fact that the conductor and passenger continued with the fight even when the bus was on its way to its destination. Finally, fed up of the fight, the driver had to stop the bus to stop the fight between the two. The conductor and the passenger decided to take the matter to the cops. Accordingly, all the passengers were asked to get down and the bus headed to the nearest police station. But the driver and conductor allege that the troublemaker jumped out of the bus even before they could reach the police station. The passenger jumped out of the bus even before they could reach the police station. We cannot register a complaint since we have no clue regarding the person's identity. The bus is back to its routine. The bus that bore witness to the fight was a 401 plying between Yelahanka and Yashwantpur with the registration number KA01FA3065. The bus stopped at Attur for a longer than usual time. The fight began when a passenger questioned this. The conductor, instead of giving a proper reply, allegedly replied arrogantly saying that it was not the passenger's business to interfere with his decision. झगड़ा आदಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ATM ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ಅಂತ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಂಥ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕರೆದು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. This is not the first instance when such things have happened on a BMTC bus. While none know who is to be blamed for such fights, small scuffles can definitely be avoided if people try to be a little more understanding. Pavitra for News9, Bengaluru. Now, the Shimoga Chit Fund employees coming to work after a day's holiday were in for a shock. Now, the office had been broken into and lakhs was looted. Here's a report. The Margadarshi Chit firm in Shimoga was closed for a day. This caused the employees to store all the money collected in the locker inside the office, but they were in for a shock when they opened the office a day after the holiday. A gang of robbers had neatly cut open the locker with a gas cutter and had made away with 11.5 lakhs from it. The notes that were burnt while using the gas cutter were left behind. The robbers had broken in through the rear window of the office. The police are in a quandary as there are no CCTV cameras installed in the office. Fingerprint experts have been deployed in the hope of finding some clues. Basavaraj Yeraganavi, News9, Shimoga. Now, days where you would see eve teasers whiling away time by harassing women might be a thing of the past. Now, yes, the government has now understood the problems faced by the girls and has come to their aid. Take a look. The Bellary Police Department has set an example for the country. They have come with the most practical way to provide safety measures to girls in the district. They have installed complaint boxes in every college and school campuses. These boxes have been installed in every police station and also temple premises. So how do these boxes ensure security? These boxes are dedicated to women and children. Any woman or child facing trouble from the vagabonds can write a complaint letter against these boys and give their details. The girls can give it in details such as bike numbers or house address and mention the trouble caused by them. The cops who will check the complaint boxes regularly and will take strict action against the accused and ensure the safety of women in the district. ಬರುವಂಥ ಕಾಲೇಜು, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿ ದೂರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. The college students who were given awareness sessions were delighted to learn about this new development. ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾರೇನೋ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The complaint box idea has received appreciation from the public. They hope that their complaints will be looked into regularly and proper action will be taken against the harassers. Basavraj Hurnali, News9, Bellary.